Quit India movement, factors leading to Quit India movement. Resignation of the Congress ministries. The Second World War broke out in September 1939 when Germany invaded Poland. 1939 সেপ্টেম্বরে জার্মানি ইনভেড করলো পোল্যান্ডে। সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার এইভাবেই শুরু হলো। ব্রিটেন আর ফ্রান্স ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার অন জার্মানি। তখন ব্রিটেন আর ফ্রান্স তারাও পাল্টার ওয়ার ডিক্লেয়ার করলো জার্মানির উপর। দ্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ইমিডিয়েটলি জয়েন দ্য ওয়ার উইদাউট কনসাল্টিং দ্য ন্যাশনাল কংগ্রেস। ন্যাশনাল কংগ্রেসকে না জিজ্ঞেস করেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া করলো কি, ওয়ারটায় জয়েন করে দিল। The Congress leaders asked how it was possible for an enslaved nation to aid others in their fight for freedom. তখন কংগ্রেস লিডাররা জিজ্ঞেস করলো যে এটা কিভাবে সম্ভব যে দেশ নিজেই এনস্লেভড, মানে ইন্ডিয়া তো এনস্লেভড নেশন ছিল, সে কি করে ফাইট করবে ফ্রিডামের জন্য? এটা হাস্যকর। They therefore demanded that India must be declared free, at least have elective power before it could participate in war. তখন বললো যে ইন্ডিয়া মাস্ট বি ডিক্লেয়ার্ড ফ্রি বিফোর ইট কুড অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট ইন ওয়ার। তখন লর্ড লিন লিট গো, লিন LIN, লিন LIT, লিট LITH, লিথ, লিন লিথগো GOW, the viceroy could not give any such assurance. He declared dominion status as the goal of British policy in India. সেই জন্য ডিক্লেয়ার করলো ডমিনিয়ন স্টেটাস অ্যাজ দ্য গোল অফ ব্রিটিশ পলিসি ইন ইন্ডিয়া। This was considered inadequate by the Congress. The British government tried to pit the religious minorities and princes against the Congress. তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট করলো কি, PIT, পিট, ওদের যা স্বভাব, উস্কোনো, চিমটি কাটা, আদার রিলিজিয়াস মাইনরিটিস অ্যান্ড প্রিন্সেসকে আগেনস্ট কংগ্রেস, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খেপিয়ে দিতে চাইলো। এই জন্য দ্য কংগ্রেস দেয়ারফর আস্কড মিনিস্ট্রিজ টু রিজাইন। তখন কংগ্রেস সব মিনিস্ট্রিকে বললো যাও রিজাইন করো। দ্য রেজিগনেশন অফ দ্য কংগ্রেস মিনিস্ট্রিজ অন অক্টোবর নভেম্বর হ্যাড মেনি ইমপ্লিকেশনস। এই যে কংগ্রেস মিনিস্ট্রি যে রিজাইন করলো, এটার অনেক ফল ছিল। দ্য ভাইসরয় ওয়াজ হ্যাপি বিফোর দ্য বিকজ দ্য কংগ্রেস মিনিস্ট্রিজ হ্যাড কন্ট্রোল সেভারাল প্রভিন্সেস। The Muslim League was jubilant over the resignation of Congress ministers and offered its friendship to the British government. একদিকে ভাইসরয়ের খুব আনন্দ হলো কারণ কংগ্রেস মিনিস্ট্রিজ হ্যাড কন্ট্রোল সেভারাল প্রভিন্সেস, সেই জন্য তাদের আনন্দ হলো। আর একদিকে মুসলিম লীগ ওয়াজ জুবিল্যান্ট, মুসলিমদের তো আনন্দ হবেই। দ্য রেজিগনেশন বিকজ অফ দ্য রেজিগনেশন অফ কংগ্রেস মিনিস্টার্স অ্যান্ড অফার্ড ইটস ফ্রেন্ডশিপ টু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট। তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ফ্রেন্ডশিপ অফার করলো। In 1940, British Muslim League passed a resolution demanding the partition of the country. 1940-তে মুসলিম লীগ passed a resolution demanding the partition of the country and creation of the state called Pakistan. এবার 1940-তে মুসলিম লীগ কি করলো, ডিমান্ড করলো partition of the country and creation of a state called Pakistan. The name Pakistan was derived from the letters পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, সিন্ধ and বালুচিস্তান। তো পি, পাঞ্জাবের পি, আফগানের এ, কাশ্মীরের কে, সিন্ধের এস, বালুচিস্তানের TAN, মানে PAK, আইটা এতে নেই, সিন্ধ আই, পাকিস আর তান, TAN তান, এইভাবে হলো। এবার অগাস্ট অফ জিন্না proclaimed that the division of India into two autonomous states was the only solution to Indian problem. তখন জিন্না বলল যে অটোনোমাস স্টেটস, ডিভিশন অফ ইন্ডিয়া, জিন্নাস টু নেশন থিওরি, কথাটা কেন কোথাও নেই জানি না, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, দুটো আলাদা আলাদা। জিন্নাস টু নেশন থিওরি ওয়াজ ভেরি পপুলার. He divided into India into two halves. One was Pakistan and another was India. Now next, August of our 1940, এটা আরেকটা কারণ, events leading to quit India movement.
আর ফেইলিওর অফ দ্য ক্রিপস মিশনও একটা কারণ। যাই হোক, এবার অগাস্ট অফার কি? আ চেঞ্জ অফ গভর্নমেন্ট টুক প্লেস ইন ব্রিটেন in May 1940. Winston Churchill became Prime Minister. A change of government took place in Britain in May 1940. Winston Churchill became Prime Minister. The war situation in Europe worsened. The fall of France and the danger of Nazi occupation of Britain temporarily softened the hard stance of Congress. On June 1940, Gandhiji declared, "We do not seek our independence out of British ruin." আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্স চাই না ব্রিটিশ রুইন হয়ে। ও বাবা, the fall of France and danger of Nazi occupation of Britain temporarily softened the hard stance of Congress. কংগ্রেস আবার একটু দুর্বল হয়ে পড়লো। গান্ধীজি বলল, "We do not seek independence out of British ruin." On August 8, 1940, on the eve of the Battle of Britain, Lord Linlithgow, the Viceroy, made a new offer known as August Offer. এবার লর্ড লিনলিথগো 1940-তে, August 8, 1940-তে একটা অফার বানালো অগাস্ট অফার বলে। The Congress rejected the offer because the minorities, especially the Muslim League, was assured that no constitutional scheme would be acceptable to the government unless it was agreed to by the minorities. কোনো Muslim League was assured that no constitutional scheme would be acceptable. কোনো constitution scheme acceptable হবে না যদি it was not agreed by the minorities. The Muslim League did not accept the offer and it did not give a clear assurance for the establishment of Pakistan. Muslim League did not accept the offer. Muslim League offer accept করলো না আর এটা did not give clear assurance for the establishment of Pakistan. Next question, Cripps Mission 1942. With the Japanese army rapidly advancing towards India, it became necessary for the British to break the political deadlock in India. With the Japanese army rapidly advancing towards India, it became necessary for the British to break the political deadlock in India. তা প্রয়োজন হয়ে গেল ব্রিটিশের ডেডলক ভাঙার জন্য। চার্চিল announced in March 1942 that Sir Stratford Cripps, a member of the War Cabinet, would go to India for consultation with all the parties. The Cripps mission proposed the following constitutional reforms. কি constitutional reform চাইলো Cripps mission? India should be a dominion given a dominion status when the war would end. ইন্ডিয়াকে যেন dominion status দেওয়া হয় ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার এন্ড হলে। আচ্ছা, সেকেন্ড, a constitutional assembly would be set up. একটা constitutional Cripps mission proposed the following constitutional reforms. India should be given a dominion status when the war would end. এটা একটা দাবি ছিল ক্রিপস মিশনের। আর কি কি দাবি ছিল? A constituent assembly would be set up. There would be a federation of British India and Indian states. Any province that was not prepared to accept the constitution would be allowed to obtain dominion status separately. কোনো province যদি constitution accept না করে তাহলে তাকে dominion status দিয়ে দেওয়া হবে একা একা। The provinces would be free to join the Indian Union. প্রভিন্সদের ইন্ডিয়ান ইউনিয়নে জয়েন করতে দিয়ে দেওয়া হবে। Provinces would also be made for protection of racial and religious minorities. প্রভিন্সকে প্রোটেক্ট করা হবে রেশিয়াল আর রিলিজিয়াস মাইনরিটিস এর জন্য। আচ্ছা, the task of organizing the military and material resources of India would be the responsibility of the government of India with the cooperation of the people of India. কি বলছে? টাস্ক অফ অর্গানাইজিং দ্য মিলিটারি অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল সোর্সেস অফ ইন্ডিয়া। মিলিটারি আর ম্যাটেরিয়াল সোর্সেস অফ ইন্ডিয়ার একে অর্গানাইজ করার জন্য India would have the response. It would be the responsibility of the government
it would be the responsibility of the government of India with the cooperation of the people of India. ওটা গভর্নমেন্টের রেসপন্সিবিলিটি থাকবে আর তারা হেল্প নেবে পিপলের থেকে। এবার ফেইলিওর অফ দ্য ক্রিপস মিশন। The Cripps mission did not bring with it the promise of independence. The plan involved partitioning the country, মানে Cripps mission plan involved the partitioning of country. The League opposed the creation of a single union. League-টা oppose করলো creation of a single union. The Hindu Mahasabha rejected the proposals because it feared the partition of the country. Hindu Mahasabha reject করলো proposal because it feared the partition of the country. The Sikhs, Anglo-Indians, Indian Christians and labor leaders also opposed them because they did not provide sufficient safeguard for their interest. Failure of the Cripps mission. Cripps mission did not bring with it promise of independence in near future. এই কারণগুলো কেন ফেলিওর অফ দ্য ক্রিপস মিশন হলো? ক্রিপস মিশন প্রমিস অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন নিয়ার ফিউচারে নিয়ে এলো না। প্ল্যান ইনভলভ পার্টিশনিং দ্য কান্ট্রি, মনে হলো যেন পার্টিশন করে দেবে কান্ট্রিটাকে এই ক্রিপস মিশন। দ্য লিগ অপোজ দ্য ক্রিয়েশন অফ সিঙ্গল ইউনিয়ন, এই লিগটা অপোজ করলো সিঙ্গল ইউনিয়ন ক্রিয়েশনের। দ্য হিন্দু মহাসভা রিজেক্টেড দ্য প্রপোজাল বিকজ ইট ফিয়ার দ্য পার্টিশন অফ দ্য কান্ট্রি, হিন্দু মহাসভা রিজেক্ট করলো প্রপোজাল কারণ ওটা ফিয়ার করলো দ্য পার্টিশন অফ দ্য কান্ট্রি। The Sikhs, Anglo-Indians, the Indian Christians and labor leaders also opposed them because they did not provide sufficient safeguard for their interest. The Congress wanted that all subjects, including defense, should be handed over to the national movement. Congress wanted all subjects, including defense, should be handed over to national government. Gandhiji opposed the declaration and urged the working committee to reject it. The Congress was গান্ধীজি কেন এটা অপোজ করলো? গান্ধীজি অপোজ দ্য ডিক্লারেশন অ্যান্ড আর্জ দ্য ওয়ার্কিং কমিটি টু রিজেক্ট ইট। Mahatma Gandhi described the Cripps proposal as a post-dated check on a failing bank. মহাত্মা গান্ধী ক্রিপস মিশনের প্রপোজালটাকে বললো আ পোস্ট ডেটেড চেক, চেক হয় না CHEQUE, চেক অন আ ফেইলিং ব্যাংক, আ পোস্ট ডেটেড চেক অন আ ফেইলিং ব্যাংক। এবার জাপানিজ থ্রেট কি, the war situation was discouraging in 1942. ওয়ার সিচুয়েশনটা সত্যি ডিসকারেজিং ছিল 1942-তে। জাপানিজ আর্মি হ্যাড অ্যাটাকড বার্মা অ্যান্ড ওয়াজ মার্চিং টুয়ার্ডস অ্যাসাম। এরকম একটা পরিস্থিতি ছিল। গান্ধীজি অ্যান্ড আদার ফলোয়ার্স ওয়ার কনভিন্সড দ্যাট দিস সিচুয়েশন কল্ড ফর কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্রম ব্রিটিশ ইমিডিয়েটলি। এই যে the Indian leaders were anxious to save their country from Japanese invasion, but their slavery was a hindrance. ইন্ডিয়ান লিডাররা খুব অ্যাংশাস ছিল তাদের নিজেদের দেশকে বাঁচাতে জাপানিজ ইনভেশনের হাত থেকে, বাট দ্য স্লেভারি ওয়াজ আ হিন্ড্রেন্স। গান্ধীজি অ্যান্ড আদার লিডার্স ওয়ার কনভিন্সড, এবার বুঝে গেল এরা, দ্যাট দিস সিচুয়েশন কল ফর কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্রম ব্রিটিশ ইমিডিয়েটলি। বুঝে গেল যে এবার ব্রিটিশের থেকে কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স নিতে হবে। এবার কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট, failure of the Cripps mission and Quit India movement. All India Congress Committee met at Bombay on August 8, 1942 and passed the Quit India resolution adopted by Wardha in July 1942. All India Congress Committee, Gandhiji declared it was a decision to do or die. The All India Congress Committee met at Bombay on August 8, 1942 and passed the Quit India resolution adopted at Wardha in July 1942. The Congress proposed to start a non-violent mass struggle under Gandhiji's leadership if this demand for immediate and complete independence was not conceded by the British. In his speech before, আচ্ছা যাই হোক, এবার
अच्युतराव पटवर्धन, Jayaprakash Narayan, Ram Mohan Lohia, Aruna Asraf Ali, and Nana Patel were among the prominent leaders of the underground movement. কি বললো? National flags were hoisted on public buildings in defense or defiance of police. British authority disappeared in parts of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Maharashtra. In some areas such as Balia in eastern UP, Tomluk in Midnapur district of West Bengal, and Satara district of Maharashtra, the nationalists set up parallel governments. Achyutrao Patwardhan, Achyutrao, Achyutrao Patwardhan, Jay Prakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Aruna Asraf Ali, and Nana Patel were among the prominent leaders of the underground movement. They set up a central directorate at Mumbai. They kept the government alive despite the government's repressive measures. Achyutrao Patwardhan, Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Aruna Asraf Ali, Nana Patel were some prominent leaders of the underground movement. এই যে আরুনা আশরাফ আলী hoisted the national flag at Goalia Tank Ground, now popularly known as August Kranti Moidan, Mumbai on August 1942. Aruna Ashraf Ali hoisted, a woman, hoisted the Indian national flag at Goalia Tank Ground, now popularly known as জায়গাটাকে বলে অগাস্ট ক্রান্তি ময়দান, August Kranti Moidan on August 9, 1942. Next. She, along with Usha Mehta, also broadcast news through an underground radio station. Ebar government's repressive measures. The government resorted to severe measures to crush the 1942 movement. The press was completely muzzled. The demonstrating crowds were machine gunned and even bombed from the air. Prisoners were tortured. The police and secret police reigned supreme. Nearly 10,000 people were killed and 60,000 people were arrested by the end of 1942. The press was completely muzzled. The demonstrating crowds were machine gunned and even bombed from the air. The prisoners were tortured. The police and secret police reigned supreme. Nearly 10,000 people were killed and 60,000 people were arrested by the end of 1942. Baap re baap. Impact of Quit India movement. The Quit India movement was in fact short-lived. Its importance lay in the fact that it demonstrated the depth that nationalist feelings had reached in the country and the great capacity for struggle and sacrifice that the people had adopted. Quit India movement actually short-lived chilo. Ota shudu its importance lay in the fact that it demonstrated the depth that nationalist feeling had reached. এটাই যে এত nationalist feelings একদম ডেপথে পৌঁছে গেছে and great capacity national great capacity ছিল for struggle and sacrifice that the people had developed. আর একটা কি, it was mass uprising before attaining independence. It was evident that the British would no longer find it possible to rule India against the wishes of the people. It was evident that British would no longer find it possible to rule India against the wishes of the people. It was the mass uprising before attaining independence. People from all parts of India took part in processions and demonstrations. Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsis, and even people from princely states participated. The Quit India movement strengthened the Congress Socialist Party because of its heroic role in the movement. After the suppression of Quit India movement, the constitutional question remained dominant till the close of 1945. Henceforth, the battle of freedom of India was carried on beyond the country's frontiers. It was led by Indian National Army and its chief Subhash Chandra Bose.